Okay, so number 12 actually also has a bit of theory that we need to chat about. Hulle sê vir ons 'n trekkrag van 350 Newton maak 'n hoek van 15 grade met die horisontaal en werk in op 'n krat met 'n massa van 70 kg, and they also give us the I don't want to do that. The coefficient is 0,32. Dan sê hulle vir jou bereken die kinetiese wrywing wat die krat ervaar. Okay, so we don't have any information about how this object is moving, so we can only work with this one. Ons kan nie gaan werk met die sê maar die stelsel wat in ewewig is of so iets nie. Jy kan net werk met die stelsel wat in ewewig is as hulle of jou sê die krat staan stil, but they're telling you it's kinetic friction, so it can't be standing still. Or if it is moving at a constant velocity, and we don't have that information, so we have to work with that. Okay, so they gave us the coefficient of kinetic friction, but I calculated the normal force separately on the side. So remember, we are looking at this x only. So if we look at that x, then the top part plus the bottom part is equal to, no, what am I saying? The two top forces pointing upwards is equal to Fg pointing straight downwards. Maar onthou, Fn is wat ek soek, so ek gaan sê normaal krag is gelyk aan Fg minus die y-komponent van die spanning. That's where I got this. So I substitute and I find that the normal force is equal to 595,41 Newton. Okay, and then I substituted both of those in, the one given, the one I just calculated, and I get that kinetic friction is 190,53 Newton to the left. Jy mag hierdie stap hier binne doen. In there. Nes jy wil. Okay, goed, dan sê hulle vir ons by 12.2 bereken die versnelling van die krag. So now we know that this crate is not in equilibrium, so F net is equal to M times A. I drew the force diagram there and I picked to the right as positive, want ek weet ek gaan na regs beweeg, so ek kies om in daai rigting as positief. Excuse, en dan sê ek die x-komponent van die spanning minus die kinetiese wrywing is gelyk aan 70R. Remember we have the mass, so you can always substitute that if they give you the mass. Die x-komponent werk ons uit deur te sê die spanningkrag maal met kos van 15 grade en minus daai een wat jy nou in die vorige vraag uitgewerk het, and then we get that it accelerates at 2,11 meters per second squared to the right. Okay, so altyd van daai is redelik maklik. Nou sê hulle vir jou, indien dieselfde krag nou 'n stootkrag word, steeds teen 'n hoek van 15 grade met die horisontaal, sal die versnelling toeneem, afneem of dieselfde bly. Okay, so for this I just quickly want to draw a very unneat force diagram. Sorry about that, guys. So this remains 350 Newton, and this remains 15 degrees. Okay, nou, as ons nou hierdie krag gaan opbreek, then it's going to be, I'm still going to call this Tx just for the sake of this calculation. Tx is now to the right. And Ty is pointing downwards. Fg is also pointing downwards. Normaal krag wys boontoe. En kinetiese wrywing gaan nou in daai rigting wees. Okay, now I'm not too worried about this because Tx is still going to be equal to 350 cos 15 degrees. Hy gaan nou net in die teenoorgestelde rigting wees. So wat ek hier vir julle gesê het is Tx bly dieselfde, die x-komponent bly dieselfde, hy is in die teenoorgestelde rigting, maar hy bly dieselfde. Okay, but the normal force is going to change drastically because previously we had the normal force is equal to the weight minus the y component. But in this case, because the y component was pointing upwards, but in this case we now have that the normal force, onthou ons kyk nou op hierdie as, is nou die som van Fg bly dieselfde, maar nou tel ons Ti by. So it's not a negative anymore, it becomes a positive. So in other words, the normal force will definitely increase in magnitude. Gaan definitief toeneem in grootte, en onthou net,
die wrywingkrag is direk evenredig aan die normaalkrag. So met ander woorde, as daai ene toeneem, gaan wrywing ook toeneem. So, die grootte van Tx bly dieselfde. The magnitude of Tx remains the same, but the magnitude of the frictional force will increase. So as daai twee goeders op dieselfde vlak is, hierdie ene gaan nog net so sterk na links trek, maar hierdie ene gaan nou langer word. Hy gaan nou na regs sterker trek. Met ander woorde, F net gaan kleiner word, so die versnelling gaan kleiner word. Okay. When you are answering these questions, write down your answer first. So jou antwoord is dat die versnelling gaan afneem. Dis die eerste ding. En dan gaan verduidelik jy dit. Moet nooit vir my net formules gebruik nie. You can't say because Fn is equal to Fg plus Ti and A is directly proportional to F net. You have to use sentences en in daai sinne mag jy dan, soos wat ek hier gedoen het, mag jy dit met 'n vergelyking ook verduidelik. Maar moenie net vir my vergelykings gee met soos hierdie pyltjies op en goeters nie. Jy moet dit in sinne vir my uitskryf. Graad 11, julle kom nou al nader aan julle matriek eindeksamen. En julle gaan sien, ons gaan begin uit ou vraestelle uit, wel hierdie is uit ou vraestelle uit, al meer en meer voorbeeldvrae doen en hulle hou baie van sulke tipe goeders wat jy moet sê, wat gaan jy waarneem en wat beteken dit? Of verduidelik jou antwoord. So make sure you don't just skip over these questions and hope for the best. Make sure you understand the physics behind the answer here. Okay, en dan hierdie laaste ene het ons daarom al 'n paar van sulkes gedoen. So hulle sê vir jou 2 blokke van 6 en 15 kg elk word met 'n ligte tou oor 'n wrywinglose katrol aan mekaar vasgemaak, soos in die diagram. The kinetic friction between the 6 kg block and the surface it rests on is 2 Newton. En dan vra hulle vir jou teken volledige aparte vryliggaamdiagramme vir elkeen van die blokke. Okay, so die spanning in die toutjie noem ons nou T. For the 6 kg block, it has kinetic friction as well as normal force. En ek het hierdie aspres opgelos. Onthou hierdie is 6, nee man, maal 9,8. En hierdie ene gaan wees 15 maal 9,8. When we are looking at the 15 kg block, it only has 2 forces working on it because it has no surface that it is resting on and no frictional force. Okay, goed, dan sê hulle vir ons bereken die versnelling van die stelsel as ook die grootte van die spankrag in die toutjie. Okay, so for that I'm going to set it up below this. Onthou, as jy so 'n tipe som kry, hulle albei se versnelling en die spanning is dieselfde. Spanning is wel in teenoorgestelde rigtings, maar die versnelling gaan net in een rigting wees. So I'm picking the direction of motion as positive. So in this case it's that direction and in this case it is downwards. So as ek hom nou gaan opstel, gaan ek sê F net is gelyk aan M maal A. So it's T minus friction. Wat het ek nou gedoen? T minus frictional force is equal to 6 times A. En ons gaan hom nou verder gaan manipuleer daar. T minus 2 is gelyk aan 6A. En dan aan hierdie kant het ek F net is gelyk aan M maal A. En ons gaan net sê Fg minus die spanning in die toutjie. 15. Okay, I'm going to change this one. And need to druk je highlight. Substitute this in there. Kan seker maar hierso nou begin goedjies instel. So so 15 maal 9,8 kry ons dan is 147 minus 6a minus 2 is gelyk aan 15a. 20a gedeeld deur 21. 6,90 meter per sekonde tot die mag min 2
in rigting van beweging. This time it's too complicated to try and say to the right and downwards, so I'm just going to say in the direction of motion. Okay, but they also asked us for the magnitude of the tension, so daarvoor gaan ek sommer hierdie ene gebruik en sê T is dan gelyk aan 6 maal 6,9 plus 2 plus 2 gee vir my opsie. Nee man, 43,43 Newton. Okay, and then for 14.3 they say, bereken die 6 kg blok se snelheid sodra dit die katrol bereik, indien dit 1,4 meter weg begin het. So in other words, if I go back there, it moves 1,4 meters, and they want to know what is the velocity there. So ons gaan hom nou weer 'n bietjie opmix met goeie ou bewegingsvergelykings. So I'm going to say delta x is 1,4 meters. I'm going to pick to the right as positive. Sy beginsnelheid is 0. Sy eindsnelheid is wat ons wil uitwerk. En versnelling is 6,90. Okay, as julle hulle nie uit julle koppe uitken nie, moenie worry nie, amper niemand doen nie. Die bewegingsvergelykings of al die formules wat jy gaan kry, is op 'n formuleblad agter in jou boek. So hierdie is weer dieselfde een as wat ons vroeër ook gebruik het. Plus 2r delta x, like that. And we simply substitute and solve. Grade 11s, you already took everything into account. You don't have to worry about friction again or normal force or anything. You did that already when you calculated the acceleration. So it's already been taken care of in this value. You don't have to go looking for it again. So 2 maal 2 maal 1,4. Hierdie is 'n baie algemene fout wat ons maak. Daai is nie reg nie, want daai is nog kwadraat, né? So then the final velocity will be 4, well, it's actually 4,40 meters per second to the right.